wana waira, wana wariwu, fi won fi boni ni damu emu. So mania wa funkwan, basi fi fuso, ka Yesu jifu wasem chirewa. Ji wana waira, wana wariwu, Yesu ye ajin kwa mabrofu. Yo, any adofo a mutie ewo rescue the parish in Jumedi so. Ewe so yamamwa ha. Se efiada abo no mienu pepepe. Yaba mo nchen ede Onyankopon asem a yemfrɛ mu ebrem. Na abibiara yenigi bebre se okoso na wutie saa Jumedi. Yehia mo nchen mo akakra na mo yehia ne se abibiara Facebook so wo share live wa obe share ade amaye na afi wa comment enti question bia e kire wadwen apese obusa no ye krado nso se ye de eno anase ho anu yie ebebre o afi nso obekọ YouTube ye rescue the perishing na afi wakọkọ subscribe ade amaye se ne be ya afoforo a enya kwan enti ye dwumadie nka anase omu edwumadie yi omehunu na omonso omedi achi afen so adoma no aya na wamia so kran e amaye se ne be abibiara ye de video beto ho bia no nso wahu na watimi ahwebi emia medisa kasachira na se dwumadie ebrem no ye frem onua Felix a meda asafo a eye Church of Christ na wo Otom oho ana medi medwuma na empanifo a eboa yen emasa adwumadie yi etimi ekoso no yekokoso adomase bebre se abri biara omde Nyankopon asem a yemfrɛ mu edebre adofo a ehwe yen e wo live Facebook and YouTube ni yen social media sahodo a rescue the parish adwumadie yi ekoso e wo ho ami se yene mu ehye okasa bi ase anasa de sua bi ase a na edin a eda so sin and its consequences na no na ende ye pese ye saa dwumadie ne nto aso nso ede ebrel na enne ana ebeye ye kasa yitwato a ye be kasa fa ede afa bone ene ehunsunsanso eho se obekaya ye no akansem bebre nene ye pese ye hwe sin and its consequences ankasa na ansa na no ye pese ye bisa wase bisa se ebra ye ne wo hye adesua na se efa bone ho no sai na wadwene eyewo na afenso eden na watimi asua free adesua ye de abro eye December bosumi ehya ase no ye ne waka okasa bebre a ye pese abibiara ode wadwene ebedi ensam a ye ne wo eken achi na etimi aboa menimu nyina enti ye hwe bibi se since the beginning of sin among men the above has been the sin among men. Se yehwe bone adesua ene ebra bone ehya ase a yabobo enema bebre a aye bone a enipa ede omoho akoko hyehyemu. We were created perfect. Se yehwe Onyankopon ene nadesua Onyankopon asem a ode abran a sani Onyankopon eyo yen ebo yen no Onyankopon ebo nipa pepepe a na ye perfect. Enti trimu power Onyankopon edibo nipa no obo nipa se esese onipa etimi ye perfect. Bible no kire say we were in the image or we were created in the image and the likeness of God. Enti so far as Onyankopon ebo yen se de seso na obo yen pepepe no we ema ye ehunu pefe se ampara enipa Nyankopon ebo yen no obo yen se efi ene enkekaye biara eni yen ho. Onenofo a wotie me. Enti ye say, but sin has brought us low, so low. Onyankopon ebo yen pepepe no ade a ate ye ni Nyankopon asama ye ni Nyankopon entema tetenten no ababa ye bone enti ama bone e de aba fom. Onenofo wotie bone no ama ya aba fom a to the sense say afei die enipa bone ahodo ana aba ya kwan mu. Enti
Yedi ka bebusa say what is sin? So obekaya ye no hwe bra na ye hye sa de hwe ase no. Ye no ehwe say e de ekra ne bone ama megidi say wo de wadwene kwa kira obehu na ne ye ka eho. Ye behwe say it is unrighteousness. Bone eyade a entene. Me kai pa say onso kai say ye behwe say bone eyade a entene. Not doing what is right. Yenye ade a papa. Eno ne bone no. Enti ye behwe 1 John chapter 5 verse 17 no. Wogidie say wakai sa asema ye no wo eken. Afa ye say behwe say it is a transgression of God's law. Say ye fum ana say ye ribi ediatia onyankopon asem. Eno ne bone no. Lawlessness, not observance of law. Say yenye yadwene say ye bedi emra bia so. Eno ne bone no. Enti eno so ye behwe e wo 1 John chapter 3 verse 4. Ama ye behwe say ade bia ye ya etia onyankopon asem no eye bone. Ye no behwe sa nso. Afa ye say it is a partial obedience. It is a partial obedience. Yedi can say it is unrighteousness. I say it is a transgression of God's law. And if I say it is partial obedience. In the case of partial, bim. Inti obi oha oba Christosum no ahonkeka onya o Christosum na ode sum nyankopon ni fitiase no na eye pa na so enne yemu bebre ahwease e wo onyankopon emu. Afei say it is omission. It is omission to know and not to do. Ade a yenim na yenye yadwene se yenye. Ade ni yenim sa ade we enye ba nso ye beka kire nso sa ade na yenye no eno ade beka so aye. I say it is omission to know and not to do. Yenim na ade ko ne papa ne yenye se ye be papa ne mum ye be ye bone no. Enti eno se be hwe e wo James chapter 4 verse 17 ye be hwe eno nso. Enti afei say it is that which is not of faith. Ade biara ye be ya emfrigidie mu enyina onyankopon asam so no eye bone. Enti bone ewo ekwan bebre a efa so eba a empe bebre no yemmu ni se eye bone, but se ye ko onyankopon asam a onyankopon asam no e kire pefe se eye bone. Enti yedi kan hwe what is sin? Am ya better say it is unrighteousness. It is a transgression of God's law. Afei yebusa say why do men sin? Identity na nipa ye bone. Se ka say why do men sin? Men ye ka ho asem wa no enye mema nko na mum ema ene mema nyina na ye ka ho asem e wa ha. Enti say why do men sin? And you say hundreds of years have passed to give us some kind of an answer. Se ye hwe emfie bebre a atwam ekwa amayen anu ye bebre a yebusa sebisa say adenti kra na nipa ye bone. Thousands of examples all about us. Say ye hwe enhweso nso a bebre na efa yankasa nso efa ye ho. So men sin even in spite of God's warning against such. Say ye hwe onyankopon asemu a onyankopon asem e kasetia bone. Nenso ekame akoye say eno ana me ne wo abibiara ye. Enti se ye koye ntrosem nim na ye Galatians chapter 5 verse 19 na ebobo bone ahoro bebre so afen so ye Galatians chapter 6 verse 7 na eno na me pese ye kenkan na yitie asem a onyankopon asem eka ewo Galatians chapter 6 verse 7 to 8 no say na onyankopon asem eka efa bone eho. See Galatians chapter 6 verse 7 now. 7 they say, be not deceived. God is not mocked. Or say, maya ma wana daye. Onyankopon winsino atutwe. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Mama wana daye. Onyankopon winsino atutwe. Na nia onipa eguno. Eno anu twa. And we are trying to say at the end of the day, near ye say ya papo, say ya bonio, and who so so possible reasons because they are deceived. You will be brio what that dying. It has obey that dying, and I say, Yanka Seba that dying. It promises us a reward.
It never pays and even promises exemption from the consequences of sin. Say her or how would do boni edi brain. Atete a boni edi komu at the end of the day no obehye yambo akese. But obo say afewie no na how akese na ebrain. In Genesis chapter 3 verse 1 to 5 now yebehu ne to Adam ni Eve. Na boni da woman at the end of the day e do how kese ebre won. So look upon judgment as a long way off. Say yehwe onyankopon atembu a na yehwe boni a abibia no yetu yeni ekohwe se onyankopon kra no ka so ba kra na che. So therefore onyankopon number inti na sese meye na me satisfied no eno na sese meye. Na so onyankopon asem e kire se e checheche kra na onu onyankopon no obeba. Afei o say because of the pleasure of sin. Afei yedwene se bone no se ewade sunku bi a ebeye ede amaye. Yedwene se ewo ade sunku bi a ebeye ede amaye. Afei say evil companionship. Akobone eni anyankobone eni enema basa bi a enyina onyankopon asem so. Their influence that leads into sinful activities. Enti anyanko ahodo a yewo eni empatemu a yete efima a yewom evil companionship. Bibia yede ye ho akoshyem eko bia yede ye ho akoshyem eno ana edefe ya na ede yen akobonim. Yeni mukura no the leading political parties in Ghana NPP ni NDC. Na ebinim aye partisan politicians. Omudo mo akodon party way enti sempo adefun wi omo ya enye bia no omu ni say right. Eni me bi ombe ya enye kra no omu ni say oye. So for us dodo na agi tumu ne de oya no problem. But busa ho say sa no onyankopon asem so eka ana. Enti ye say 1 because they are deceived. Look upon as a long way because of the pleasure of sin. Evil companionship. It is no more nyina no ana ekeka bom kakra ana afi ye ani edi free onyankopon asem so na emayen ekoye bone edi tia ono onyankopon. Afi ye hwe afi abehwe bone no sene etie ensohwe ene ohawa hodo a eto da bia edi brain afi ye hwe yenkomu deep kakra ne ye hwe se ohawa hodo pa aya edi brain no ebi ni de 1 shame edi enim guase ene ferie ana brain isan se yakoye mfumoso a adwe edi kan ba yitimi se oh nyankopon kra de se kra de wa paw yen onyankopon no se yakone tia kra na onye yen yan conscience no de kan abu yen fo enti edi ferie ni enim guase ana ebrain. So Adam and Eve realized their shame. Isan se onyankopon aka kire mo say thou shall not eat. Enti fam ko di ye no no onyankopon ba garden nim no bu say Adam where are you? Say God I'm naked. Enti afi de na wa ferry say obekọ ne bofo anim. Na before that no abi biara nyankopon ba garden mu bia no otimi no mudi nkita ho until say omkoye bone editi onu nyankopon. Enti afi Genesis chapter 3 na ni nya da kenkan a yebehunu ni onyankopon asem eka ewo ho. They sought to hide behind fig leaves. Enti afi de ekoba asa no omo yo madwene se o ese so mkope ba bekite. No se eto da bia enipa ya tetene mu no yetune se ni ayeye ye se ye di sie yenia ye se ye di sie obi but busa ho se onyankopon na obo no hu anase onhu. Enti sa na Adam ni Eve ye omudwane se omkotete onyankopon. So we are ashamed before our parents, children, friends and God. Se eba no ye ma ye busua ye namfofo ani onyankopon animu a boni ahodo enti eto da bia na ye wura koye ho na fa ya ferry esa se ye mu bebre ewo ho a ensa no ani enyema basa bi na arahosem kra ne se so TV now the so called multi TV
Now stations ahodoɔ a ɛwɔ multi TV so. Now hwɛ nkrɔfo a ɛnyɛ nkrɔfo bi akɛkɛ ɛma fɛɛfɛ ɛne ɛmɛma fɛɛfɛ a ɔmo yɛ ɛnsa ho adverts. Sɛ enipa nkɔnkɔgye no. Na ne ɛsɛ wote aseɛ ne sɛ oni akon na ɔtɔn nsa no ɔtɔn so benya ne mfa so o. Enti sɛ wo benya hoɔden anase wo nya hoɔden obewu anase wo benya nkwa no ɔmo ɛfɔm ho ne dia ne sɛ ɔtɔn ama wo kɔna kɔtɔn no na onya ne mfa so. So we Christian do mu a the so called churches ene enso heredo a ebu owi ase we of majority ewu mu a omo ton nsa they see nothing wrong with it. So oh we are at liberty. Bible say mo no mamomo so therefore ye betimi aton ye betimi anom eya rekwosem a enipa bebre eti asori dem mu a omo ton nsa adenti na esese eba ne sa. So at first we blast with shame unless we destroy this concept by sinfulness. Say, yeah, you say, ebebu ye ni eguso de na no nemum say ye mu ye ni eguso de e na onyankopon asem eguso etu yen fo say ye ni ebeba ye ho so se na ebe ya ye bedwane edo atoa ono onyankopon an. Afa ye say makes us coward. Afa ni aba be ye hufuo. Say yakoswa na etina boni mu a ohawa ediba yeso no it makes us cowards. Ema bedani ehufo na Solomon eka bibi ewo Proverbs chapter 28 verse 1 yenhwe ni onyankopon asem eka ewo Proverbs chapter 28 verses 1 say na onyankopon asem eka Proverbs 28 no say ana onyankopon asem eka ewo. Or say the wicked flee when no man persuades, but the righteous are bold as a lion. Enti obi a why na dwene so abri biara obekoso abon homoden adi onyankopon asem so no os all din ti se jata. No nipa bonefo ne de oh obedwane wo abra obia entai no. Is it today you dwene say oh ye dwane nyankopon ye dwene say ye dwane enia, but at the end of the day say hu sunsanso ne ba ye nkasa and ba ye so. Adam and Eve tried to put blame elsewhere. In tobi o ma dwene say omo dey blame do ma obi. Adam, why did you do this? Nyankopon oba na wode ne ma me no. Oba, why did you do that? Eye owona. Won say won so asechene mu no, sa na ye ekoso. Eye asomasi ana defe me am koye bone no. Sometimes we feel to blame ourselves. Ye nye ya dwene say ye dey blame na nkasa ba yankasa ya ho. Na emum ye pese ye dey blame no e ma ye nua. So they try to hide sin. Ombo mo dey say, what dey bone betete. But onipa ne betimi dey bone tete na, busa ho say onyankopon enso e. So man cannot hide his sin forever. Onipa entimi fa ne boni nsie afebo. Onipa entimi fa ne boni nsie afebo. Upe umpo. It will come to be known. Obi abehu nia ekoso behind the sin. Enti afi say ade or however yeso. Ema ye be ye hufuo afi what's the judgment? Romans chapter 1 verses 21. Senia onyankopon asem eka ewo. Romans chapter 1 verses 21. Ninti asem a onyankopon asem eka. Because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish hearts was darkened. Enti nipa bebro wa yeguso a ye ne omo eka onyankopon asemi ye kyerɛkyerɛ sɛ ne abonete ye no wate pa wa ba hunu sɛ ampa sɛ ne onyankopon asem eka nanso wabu na ne aguso won hunu sɛ e onyankopon asem a enu nti ɛsɛsɛ odi akyerɛ won hunu sɛ oh Bible no a story book. Bible no is full of anansi story, is full of folk tales.
So why should I waste my time to follow the Bible and to obey the Bible? Enipa bebree ne yakoso ma tetene mu no nanso enkwafo a eye sincere seekers abamunu say no, the Bible is the only standard ese enipa ede ne ho etoso. Enti say enkwafo no ana eguso a ye no ho eche onyankopon asem. Enti afei it causes a person to reason foolishly. Wo huni say onyankopon atembuo emma. Enti afei it causes men to reason foolishly. Afei omadwendwene ene omukasa nyina no ababa yankwase asem. Esa ne say omunhu onyankopon asem say a final authority. He will try to actually justify sin. Senia obaga na ha eni wiasa fa na aka enkofo bi wo a human rights omo justify say me right say se me fa me nyanko be ma ono no right say oba ne nyanko oba yenyan no esa ne say ono akasa ne right enti kofo bre justify bone mu say enya hwe yanko so ne enye. It caused the religious leaders to put Christ to death. Christo a foundation Christianity no enkofo bebre ebu Christo enemutia. It causes people to put off obedience to the gospel. Send your common sense family chire keka nkrofo tribom dada nkrofo no ense be no mo kan bebre na beti onhu ni say say nkrofo e ya grobi no mudi. So they don't know any reason they should submit to God. So why should they waste their time to go to church? Why should they worship God? I'm reading, common sense and it will cause us to be lost eternally. That is stubbornness. As what day ye premier come na ya dwene say ye nti onyankopon asem. At the end of the day no ebema ya yira. Na de bia ye ka say enkofo a deny say hell and heaven wo ho. Na omum person better say ampa hell and heaven wo ho no. After your death no and be say ensem a na asempakafo eka eje nyankopon asem so eka no eye no kre. Enti ni di obiem does the conscience afei ema utibua no ebe yesum afei de odunu nyankopon asem ho ensi na afei why wadwene say nyankopon kra ne mpo no onfiu na yenti asem wa Paul eka kire Timothy ewo 1 Timothy chapter 4 verse 1 and 2 no yenti asem wa Paul ka kire Timothy 1 Timothy chapter 4 verse 1 and 2 say and Paul eka kire Timothy chapter 4 verse 1 and 2 no ekenka say now the Spirit speaketh expressively that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Sani yukuso eno kano ampa enkofo bebre do mama atoro nkyerɛkyerɛ bonsam atoro nkyerɛkyerɛ ani yenya nkrofo nso a finance anasa support say nkrofo say monkɔ na momfa san nkyerɛkyerɛ we nkɔ. And sometimes they are proud. Some beka ebusu sem, they are proud. Some beka seven kwasi asem. Into omunam anom keka nkrofo bom. Christo na Paul so ka che Timothy say ewie no enkofo bebrebe tie mo sam nkyerɛkyerɛ. So no wonder. Verse 2 no, speaking lies in hypocrisy, afei woka atrosem, having their conscience seared with a lot of hot iron. Enti onwotibua no say akokwa ye share to the sen say nyankopon asem ne de pa ne betie obi antimi force obia enti say it will no longer break us, jar us to do our duty or responsibilities. Enti no amma yintibua no enka ye say ade a ye bone nemum ne ye pese ye ya ne pese ye enti mo obi anforce obia. After say paralyzes the will. Romans chapter 6 verse 15 to 16 no unya adaje no akenkan e de amaye. We become a bond or slave to sin. Afei na ema be akwa e de amabone.
a tool of the devil. Na fe yaba be ye obonsam na kwa ni ye dwuma ma bonsam. Sa na bonsam ne pe. Nti last be kinkan so be kaya John chapter 8 verse 44 no. Say enkrofo a tete sa no omagya ene obonsam. So it becomes habitual. Say ebano ensano, ebano cigarette no, ebano aswoden akoma primu a ababa ye habitual. Any habits. Ontimi nyai. Ose nyo bekoso aye no bekoso aye. Enti no wa schedule ta na na see change color. Na na see white so ne see da ne brown. Wano nsa nwatro. Enti ne trimi nyina no atrope. Adenti ne ye ha ye ho saa. Cigarette na wonum no ese warewa no. Ese wo kidney, ese wo lungs. Na so se eno no bekoso aye. Enti se wo kan Yankopon asem kire na onhu hia se ese se oti Yankopon asem. Destroy our influence for good. Afi ade ese ye ya e papa no. Yese ye nye nemum ade bone nko a ana ebeye. Ye hwe bibi e wo Matthew chapter 5 verse 13. Akasema kakra bi na ede ye nkasa no aba eweye no. Matthew chapter 5 verse 13. Sene Kristo ankasa nso e kan e wo. Matthew 5:13 no. Saying na ho ekenkan. O say, "Ye are the salt of the earth. But if the salt have lost his favor, wherewith shall it be salted? It is therefore good for nothing, but to be cast out and be trodden underfoot of men." Verse 14. "Ye are the lights of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a basket, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light shine, so that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Onyankopon asem ana eka se ekire ye ne wiase nchen, ye ne wiase han. Enso obi be yo Kristoni a se ne Kristo ka wan ampa oni akon no ababeye leader o kire ewiase ne ewiase ne nye. Nti se ekoba se ewiase no anase ye Kristofo no ye losu ye influence as Christians a na afi e de ohaw na aba. Ye ne ho aka Onyankopon asem bebre. Ye ne ho aka se bebre afa de afa bone ho. Ye be heard the origin of sin. Ama ebehunu se bone he fakwa ne free bae. Behunu se onipa the origin no se no Onyankopon ebu onipa no. Onyankopon ebu onipa se onipa enye upright, perfect. Nenso bone ana etete ye ne Onyankopon entem. Afei ye be hwe respectable sin. Bone po ho a ye hunu so bone we die eye bone we die enye. Ye be hwe ye kan sem bebre se yete bone mu a ede ohaw ahodo ana ede ebre. Ene aha na de ubesi kasa efa bone ho no na Onyankopon ya dom a da se ne ye de adesua foforo bebre o. Yakoso da wase se abribia wo ye aso na wotie na wo hwe yen e wo Facebook any YouTube any social media sa aka no e bo modern se asem bi se bia wo pese obusa bia no wo de Facebook ko comment na se na comment na ya kra do se anu ye bia no e be ma no Nyankopon hira wo na wo hira me da se ne ye beto aso. Bye bye. Jiwana wa yira, wana wa ri.